On est prêt à commencer. Okay. Numéro 1. Call to order that the present regular meeting be opened at 6:30. Number 2, changes and additions to the agenda. Il y a un changement. 8.2 va tomber en avant de 6.1. Avez-vous tout ça? Oui, Oui. c'est beau. Moi, Correct. dans événement à venir, j'ai un événement à venir. D'accord. OK. Ça fait que ça prend un proposeur pour un appuyeur pour l'adoption de l'agenda. Karina. Stéphanie. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On s'en va au numéro 4, conflict of interest. Moi, dans les états financiers, le numéro 9700. OK. Numéro 5, adoption of the minutes of the previous meeting. OK. On continue. On s'en va au 8.2. Fire Department. Ça prend un proposeur pour un appuyeur, s'il vous plaît. Karina. Monique. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Okay. Good evening. Oh, there he is. I was looking there. You were there the last time I looked, so, but anyways. I move Yes. quick over here. Have you anything to offer? Anything you, Yeah, I guess couple updates. Well, as you know, we completed our annual CMC exercise a couple weeks ago, which is something we have to do annually, so that's been completed and submitted. Now we just wait for the province to review it and get back to us on whether it meets their criteria or not. We've been meeting the criteria for the last couple of years at the least, so we should be continuing in that direction. We were also successful in obtaining another grant from the province. We had done a proposal a couple months ago that the province was coming up with some grant money for fire departments if they were able to demonstrate a need for cancer preventing equipment, which we were able to do successfully. So we were successful in obtaining that grant. So we have until March to solidify the contracts to carry out that work. So we're looking at things like an air purification, air exchanger at one of our stations, some better quality equipment, personal protective equipment for our members, and as well as a improved cleaning process for our equipment. So we also were going to obtain some drying machines, which will help our members prepare and dry their specific personal protective equipment sooner and get that better quality equipment back into service quicker. So yeah, in a nutshell, we were successful at the grant, which is good news for us. Oh, thank you. that's good news. Congratulations. Yeah. Remember some time ago we bought tanks. You recommended to buy certain tanks. I'm not sure what you call them, but We bought some air tanks, air Yeah. cylinders. Yeah. is that all? Like they weren't brand new, but is it? Yeah, some we purchased a couple brand new ones, Oh, okay. as well as some used, and we're kind of like in that transition period where we're going to continue buying some new ones, a couple new ones every year, Okay. until our. And so far everything's been working okay with them? Yeah, there's a couple hiccups in the road as Okay. per usual. Whenever you buy used equipment, there's a little bit of a couple hiccups in the road, and also when you're in a transition period as well, when you're going from old to new. There is a transition period there that obviously has a little bit of I guess you could say, growing pains. Mhm. So unfortunately, we are in that transition period, but it's all moving in the right direction to eventually be in a What- better place. So Like they're going to function, those we bought? yes, yeah, Yes, they're yes. functioning. Like I said, those that particular piece of equipment does get because it's a piece of life-saving equipment, so it does get put into extreme situations. So they are working, Okay. but as per usual equipment, when it's Yeah, yeah, pushed yeah. to the limits, has Yeah. a couple of bumps and bruises, and
that's all part of our annual certification and annual maintenance on these things, where we get them certified and maintained and repaired, and so. Avez-vous des questions, d'autres questions? Moi, j'avais une question. Oh, excuse-moi, Non, c'est vas-y, fini. Monica. Dans la section Prevention Public Education, tu as Vulnerable Occupancy Inspected. Comment est-ce que c'est des plaintes des voisins? Ça, c'est des résidences à risque, j'imagine, que vous Ouais, allez effectivement. inspecter? Fait que ça, c'est des bâtiments à haut risque, donc des bâtiments où une population vulnérable, donc dans ce cas-ci, c'est notre résidence manoir, OK. tout simplement parce que c'est une résidence pour personnes âgées. OK, Fait- pour les déplacements, Ouais, tout ça. exactement. OK. Donc, il y a plusieurs personnes qui demeurent là, certains qui sont à mobilité réduite. Oui. Donc, ça tombe automatiquement dans un vulnerable Ah, OK. occupancy. Parce qu'autrement que ça, est-ce que des fois, il y a, mettons, des voisins qui pourraient vous demander d'aller inspecter telle résidence parce que ils trouvent que c'est pas bien entretenu ou qu'il y a des choses qui traînent ou que ça Oui. pourrait être dangereux? Oui, absolument. Ça peut arriver? Oui, absolument. Donc, nous autres, dans notre programme de prévention, on fait des visites. Donc, c'est à nos membres de se rendre compte de certains critères, OK. certaines résidences qui sont haut risque ou qui ont des dangers, peut-être qu'on a l'obligation d'investiguer plus profondément. OK. Mais aussi, un citoyen peut nous partager un certain info aussi, comme Ça quoi... pourrait être ouais, ça. ouais, OK. absolument. On accepte on peut dire des plaintes, mais on accepte demandes, aussi... ouais, on c'est accepte ça. des demandes, puis on accepte... tout simplement, on accepte OK. des demandes pour faire des vérifications si quelqu'un croit qu'il y a peut-être un danger quelque part dans notre communauté. Absolument, OK. on va faire une vérification là-dessus. OK, merci. Ma question était juste les 2 nouvelles recrues. Est-ce qu'ils sont dans la région ici? Je crois qu'un, oui, le nom me dit quelque chose, mais les autres... Oui, selon les adresses que j'ai reçues, on en a un à Chute-Blondeau et un à Saint-Eugène. OK. Parfait. C'est fun. On voit qu'il y a de la relève. OK. C'est termine les questions là-dessus. Oui. OK. On tourne. C'est Bryce. Merci à vous. Merci. Merci, Bryce. Merci. Yeah. Merci d'avoir changé l'horaire aussi. And, C'est apprécié. Happy New Year to you and the family. All the best. Yes, health. La santé, exactement. Health and happiness. Yeah. OK, on va continuer avec numéro 5. On s'en va à 6.1. Oh. On a fait 5. Oui, excuse-moi. Ouais. OK. Ça va être 6.1. Service présentation. Non, non. Bonsoir, je m'excuse, je suis en retard, mais les routes n'est pas bon. Non, c'est pas très belle, non. All right, okay, good. Je vais commencer que il y a toujours des enjeux difficiles. J'ai envoyé mon PowerPoint mardi matin, puis Amy n'a pas reçu, puis j'ai montré à elle que je pense que les gremlins Les gremlins? ont reçu cette courrier électronique. Mon nom c'est John Hoyle, je suis le directeur général de navigation communautaire de l'Est ontarien. Je suis très heureux d'être ici ce soir. J'ai travaillé pour 13 ans comme avocat dans la région de Témiscamingue, de côté ontarien, pour 13 ans, comme j'ai dit. Puis j'ai travaillé pour beaucoup des municipalités, petites municipalités de cette région-là, la ville de New Liskeard, le county de Casey, que c'est juste à côté de la ligne avec Québec. Puis c'est toujours
pour moi, je suis chez moi quand je suis ici avec vous autres. Je vais faire ma présentation en les deux langues. Je ne suis pas parfaitement bilingue, mais je vais faire des deux. Je m'excuse que vous avez une copie black and white, parce que ça c'est mon copie pour moi pour ce soir. Mais il faut que nous sommes toujours flexibles dans des situations comme ça. J'ai fait une réunion avec votre équipe de parler du 211 puis navigation communautaire de l'Est ontarien dans les situations quand il y a des désastres. Parce que nous offrons un service pour les municipalités dans ces situations-là. Toujours quand j'ai fait ces présentations-là, les personnes, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est 211, qu'est-ce que c'est navigation communautaire de l'Est ontarien. Parce qu'il n'y a pas d'argent, nous n'avons pas l'argent de faire beaucoup de marketing. Les questions clés pour moi quand j'ai fait des présentations, les différents conseils des municipalités, c'est la question de crédibilité. Who are you, John? Are you some fly-by-night operation, and what do you do? And why should we, work with you? So in the slides, if you can just go, I'm going to go through this quickly. Nous faisons les services en français pour toute la province avec 211. Puis je vais juste aller sur la page 5. Qu'est-ce que c'est 211? It's free information and referral, 24 hours a day, 7 days a week, in areas of community, social, health, and related government services. Effectively, it's the first point of access to human resources throughout Ontario. It's been in existence since 2005. It's been in existence in Eastern Ontario since 2008. I have been executive director since 2017. And we currently in Prescott Russell have agreements with 11 of the 13 municipalities to provide services during emergencies. Before I get to that, I want to give you just a little background on how we work. So I'm going to flip to page 7, which is, you can see, by the way, that just before on page 6 that the 211 now exists in every part of the country. It didn't before COVID, and then money came forward from the federal government, so now it is available in every province and territory in Canada. But page 7, it's targeted live confidential help, answered by certified community navigators, as I call them. There's no cost. It's around the clock access. The key point, it's standards driven. So when you flip to the next page, you're going to, if I had it on a PowerPoint, you wouldn't be able to read it. This is the organization that in North America accredits organizations in the information referral business. And if any of you had anything to do with hospitals have to be accredited all the time. I just finished 10 years on the board of Bruyère, the last 3 as chair, and we went through those accreditation processes. This accreditation process is just as rigorous. As a matter of fact, we're going through our 3rd accreditation. It's every 5 years. We actually have our site visit by the testers on February the 3rd. But there are 28 standards you can see that we must maintain. Let me give you 2 simple examples. We maintain a database de 700,000 ressources dans l'Est ontarien. C'est une des standards, c'est que nous autres update 85% of the records at least once annually. And so we have 2 teams. We have a data team, which I'll talk about in a minute, and we have our community navigators. The other thing is on the navigation side, our goal is, again, 80% of the time that we answer calls within 60 seconds. So it's not like calling Rogers or Bell and you're an hour later, you're still waiting, okay? Because people are usually in stressful situations when they call us. So il veut qu'il y ait une réponse très vite. Nos fonds viennent du gouvernement de l'Ontario, du Centre Aide, la ville d'Ottawa, la ville de Kingston, comme
M. Kirby est au courant que nous avons maintenant l'argent du Prescott-Russell des Comtés unis de 12 500 $ par année pour aider nous autres dans notre travail parce que, comme tous les services sociaux, we are always careful of our pennies because there isn't a lot of them to have. So then the next thing I wanted to go to was, I can jump right over to, I'll go to page 11, which is the total contacts we had last year in the province were 266,147. I can tell you that this year, we usually take about 35,000 calls. Because we got some extra money from the City of Ottawa, we took 55,000 calls this year that we handled in Eastern Ontario. As I say, you can dial 211, it's like any 911 or 811, you just go right through to us. And the next thing I'm just going to go is to the next page, which is, I think, is page 12. If some of my pages don't show the numbers, I want to make sure, yeah, page 12. So just expliquer un peu, les navigatrices communautaires, c'est un procès très rigoureux pour leur formation. They take 6 weeks before they get to even try a call themselves live. We do all kinds of training. You can see at the bottom of that, the formation continue, population à risque, bien-être des Premières Nations, des risques de trafic humain, des choses comme ça. And we look for people when we hire them that have empathy, that are very good at asking questions but not seeming to be intrusive. Every one of our community navigators is bilingual, and they are perfectly bilingual, not like me, and they have to be because we handle, as I said, all the calls for the province, all French calls in the province. So there's a very rigorous, and one of the things I talked about the accreditation. Once a person has been with us for 6 months, they must start their accreditation process. So there is an individual accreditation for both the navigators and for the curators, and every 2 years they must take an exam to keep their standards up to date. I tell you all that only because I wanted you to know that our whole focus is on quality and that we get the people connected to the help that they need. So I just wanted to explain that to you. I'll move on fairly quickly from there to get to what we have. I'll just very briefly touch. We do chat, text, email, plus live calls. Mais je veux dire que pour la plupart des personnes qui appelaient il est toujours dit, pas toujours, mais souvent il dit, it is really nice to talk to a live person. Parce que quand une personne a une situation de stress, il pas de, they can't pay their hydro, they don't have enough food, they're looking for mental health support, then they want to talk. It's really helpful to talk to a live person. And I can tell you, often on the chat, when they get into the chat, we end up saying, do you want to call us? Because we can perhaps be more engaged in the conversation. Then the next one is on page, where are we here now? Yeah, just the one on data curators, ressources spéciales, ressources spécialistes. These people are people that I couldn't do their job because every day they're checking each of our 7,700 records, making sure they're up to date, contacting people, and it's very rigorous because our system is integrated so that if we have a queue longer than 60 seconds, it goes to my colleagues either in Thunder Bay or in Collingwood because they're trained exactly the same way. So our way we enter all our information has to be precise and exactly the same. And they have all kinds of training as well that is there. So that was sort of just to give you an example. I used an example of we have an Eastern Ontario portal called 211easternontario.ca, and again on page 19 you'll see that.
And I just used an example. This is the kind of categories in food, not just food banks, low-cost meals. We do school meal programs. We do, for example, for Thanksgiving and Christmas, we have a list of places people can go for those kinds of for looking for that kind of business. If you flip to page 20, I wanted to give an example of a record in the area. So the example that's here it's the English version, it's the Hawkesbury Central Food Bank. It lists what happened, how that works, and what they offer, and eligibility. And then the next page, on page 21, shows the details, the address, and all that type of thing. So that's what a record looks like, whether it's about mental health or anything. It has all that information. There is a public side of this, so when you go to 201easternontario.ca, you can see this. But there's also, for our staff, there is a back side that they can get if there's other information that the organization doesn't want for the public but can help us in directing people. So this is just one example of that. The next thing I just want to just touch on, we have all kinds of information that might someday be useful to you. We track caller needs. So after every call, there is an after-call report where the individual taking that call says, what referrals were made, what needs were addressed, and more importantly, where there's unmet needs. So if you flip to page 22, right after the tracking, 23, 24, you'll see a graph showing our caller demographics. And so it shows that, for example, in Prescott Russell, we had 709 calls in Prescott Russell to the 211 number. And when you look at, I just wanted to find one other piece of information. Where did it go? I can tell you, if you ask me how many were in East Hawkesbury, there were 9 calls from East Hawkesbury in 2024. Okay, so like I said, we need more work to explain that. And then if you go to page, another one, needs identified, shows 922. That's the page I wanted to refer you to. It's this one here. I'm sorry for the pages, and some of the pages don't print. So, but it is, just to give you an example, there were 709 calls, but there were 922 needs, because often there's multiple referrals. C'est pas seulement un, peut-être 2, 3. Par exemple, si une personne a appelé, j'ai besoin d'argent pour payer mon hydro, toujours, souvent, est-ce que vous avez des autres problèmes? Oui, je n'ai pas assez d'argent pour acheter des nourritures pour ma famille. Ce point-là, c'est donner le nom de food bank, puis puis je n'ai pas payé mon loyer pour la dernière 2 mois, puis peut-être j'ai besoin de l'aide juridique pour cette situation-là. So, ça, c'est, puis dans cette livre-là, à East Hawkesbury, c'est 9 appels de votre municipalité. Bon, OK. Now, le rôle de deux dans les interventions en situation d'urgence, c'est des rétablissements. Excusez-moi. So this is something that the first time I made a presentation, I was 3 weeks in the job, was to the fire chiefs of Renfrew County. And I got a grilling. And I was brand new. And they said finally, John, what's this going to cost? And I went like that. They said, really? I said, yes, it's a service we provide. So I'm going to just describe briefly how it works. We sign a very simple protocol. You'll laugh when I said this. I practiced law for 13 years, and then I changed in another direction. Les personnes m'ont demandé pourquoi tu as utilisé le droit. J'ai dit parce que je n'aime pas des règles. Je n'aime pas des règles qui marchent pas. But for me, the whole thing is to keep things simple. And so there's a one-page protocol that just says that what will happen is, when you declare a disaster, at your option, you call us. It could be 3 o'clock in the morning. We have contact sheets that we update every year, and you provide us with the names of people that can call us, so that we don't have 20 people calling us to change information. You can then, I guess the best example I'll give you is recently, of course, you're on the river. You know all the challenges that brings, but
in Clarence Rockland in 2019. We signed an agreement in 2018 with them. And what happened was floods came along. And so what they did is they provided us all the information, where the sandbags were, where people could get drinking water, all those things. And then what they did is they put on their website, on their phone message, in their any other communications, whatever they were using, Facebook. They for example, they said call 211. And what happens when somebody calls, like you have our numbers, and the numbers you can access 24 hours a day because disasters don't happen just in business hours. What happens is call us, you give us information. Within about an hour and a half, we'll have the record up in our system. And the ones that for disasters are in red, and they always come up at the top so that the community navigators can see that that's right there and always in front of them. And then what happened was what we also do is we track all that. We can provide a daily, weekly, and at the end of the disaster, a full report on what the calls were, what they were about, what was chosen. And then it turned out that what we did do in that case, one of our staff attended their emergency meetings, their daily meetings, so that we could give the information, here's who's called and so on. We didn't say a lot, but we were there for information if people wanted it, so it worked really well. So that is the gist of it. I can just see, if you turn after the page of dans les rôles de 2-1, dans les interventions, you'll see on the next page the number of involvements that 211 had in emergencies. And you can see they all over the country, flooding in Eastern Ontario in 2017. We helped out there, but in a different way because we didn't have a lot of the agreements in place at that time. So I have to be honest with you. One of my goals is to make sure I sign up every municipality in Prescott Russell. I've been talking with your colleague Sam Cardarelli as well in Oxford, and as I say, I wanted to explain to you how we worked so you could understand how we do our work and the standards that we maintain. And secondly, I had to learn some things when I first got involved in working with municipalities and the two tiers and who did what. And of course, as you well know, and which I learned, is that you're the ones that have to actually do the work when it comes to if there's a disaster in your municipality. And so I find when I talk to people from, we have an arrangement with Arnprior, we have the city of Belleville, because that's the western part of the territory is Belleville. We have with Tay Valley Township, a whole bunch of different ones, Augusta down near Brockville. I'm working on getting the whole Eastern Ontario, but COVID kind of punched a little hole in my being able to do that, but I'm back at it. So that's really, you have a busy agenda. I don't want to waste your time. I've tried to do it in a very brief manner. I apologize that you didn't get the PowerPoint in advance so you could look at it before. But I'd be happy to answer any questions now. Je vais prendre des questions, ou si vous avez des autres questions après, si vous voulez envoyer les questions, je suis très heureux de donner les réponses. Ça, c'est ma présentation, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Is the call center, like for Prescott Russell, is it like close by, No, or it's in Ottawa. It's in Ottawa? It's in Ottawa. Okay, for the eastern part? Eastern Ontario, okay. it's not a very small office, actually. We've actually expanded, you may have seen some, which has allowed us actually to have more people to answer all calls. You may have seen that the City of Ottawa decided to do a pilot project where rather than sending police to mental health crisis on the streets, they're sending a mobile crisis team, which 2 community health centers are running, and we're doing the dispatch for that. So we went from 13 people in January of 24, and by August, when it's a pilot project just in Centertown, we went to 26 people. So wow. We have more people to answer the calls. But yeah, so we're all here, and of course, as I said, our staff have to be perfectly bilingual. I know we did an interview today because one of our community navigators has decided to go to Paris for 6 months. I wish I could have been kind of with them, but one of the concerns in the telephone interview was the quality of the person's French. So we did an in-person interview today, and after talking to them, realized I think they were nervous on the phone because their French was fine, and so yeah, that's very, very important. And actually, every single
every single person is a Franco-Ontarian or from Gatineau. They're, so yes, so that's so we're local, and that's why, I spent 20 years as the Chief Executive Officer of the Canadian Bar Association, trying to herd 38,000 lawyers as members. So wish me luck with that. But I spent 20 years doing it, and one of the things that I did there was traveled across the province. But when I was in my practice in Temiskaming, which is an agricultural community, or like many people went from here to the north when there wasn't enough land for the sons to back in the early 1900s, and I traveled a lot around to all the smaller municipalities. Dairy farmers especially don't have time to come to your office, so I can remember signing documents for buying land on the pool table in the farmer's basement on his pool table, because I just really enjoy that. So I really enjoy going. I've been to Madoc, I've made presentations at Alexandria. So there is that local connection, and the 2-in-1 system in Ontario very much believes that local connection is très, très important. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Okay, as I said, I wanted to come in person so that you could have the opportunity to ask questions, and if there are other questions. But as I say, it's a very simple agreement, and you have a copy. I think I left you a copy of the generic copy to look at, and if it's a decision to do this, we're very happy to work with you. Je pense que c'est un service qui aide les municipalités qui n'ont pas beaucoup d'argent dans leur poche. Mais toujours, j'ai toujours intéressant quand j'ai fait des présentations. I Googled all of you today, and pour moi c'est important parce que dans l'élection, when you Google you, a lot of stuff comes up from the last election, and and I found it very interesting. All of you talking about better service for your community, and if there's a disaster, if you can have the people power to focus on the disaster, not be answering calls or emails, it can be a benefit. So. Excusez. Merci. De ce que je comprends, c'est pas juste pour les désastres, ça, là. C'est très, très large, comme trouver une bibliothèque ou avoir des services de tout. Vous avez un gros bottin là, de référence. Parce que je vais te laisser j'ai un couple de petits cadeaux pour vous autres. Oh. Mais ça, c'est 2-1, c'est comme il dit ici, OK, la vie peut être dure, mais trouver de l'aide peut être facile. And you'll see here les services de santé, les services pour les nouveaux arrivants et immigrants, banque alimentaire, les programmes de repas, logement, refuge et services publics, services aux aînés et soins à domicile, programmes et services gouvernementaux, programmes parentaux et familiaux, et soutien pour personnes handicapées et plus. So I'll leave this with you. And I brought you all fridge magnets, one in French and one in English. So I'll leave those with you. I don't know if you can distribute them after, so I won't waste your time. Et puis, l'autre chose que je veux dire, s'il y a des organisations aînées ou des personnes dans votre municipalité qui veulent avoir une présentation, j'ai 2 collègues, Daniel Danford-Dussault puis Julie Laverne, qui restent à Clarence Creek. Nos 3 est disponible pour faire les présentations à les différents groupes. Parce que le problème, comme j'ai dit, c'est pour avoir que tous les citoyens soient au courant d'appeler d'eux. Je vais donner un exemple. Vous appelez, je pense que moi j'ai de l'expérience souvent. J'ai appelé un numéro, je dis, oh non, c'est pas nous autres. Appelez ce numéro-là. Ah, c'est pas nous autres. Appelez-là. Si une personne appelée de 1, les navigateurs communautaires vont demander des questions de trouver exactement le problème. Parce que souvent, quand ils appellent, ils pensent qu'il y a certains problèmes, mais après des questions, c'est pas le problème, c'est quelque chose d'autre. Puis notre navigateur communautaire est très fier de connecter, de faire une bonne connexion au service pour notre clientèle. Approprié, They're not here working for the money, they're working for the cause, really. So that's very important to us. Avec la population vieillissante, là, souvent les gens sont à la recherche de services, de soins à domicile, d'aide pour ci, d'aide pour ça. Fait qu'ils pourraient s'adresser à 2-1 pour avoir toutes les réponses en même place. Oui, exactement. Okay. Merci. OK. Merci, M. le maire, encore une fois. Puis merci.
Merci, Denis. Okay. Thank you for coming over. Oh, my wife called me as I was driving out, and she said, "Are you still going?" Because it was snowing really heavily in Ottawa. But as I came east, it got less, and then just as I got by Herbs, it started snowing hard again. So I made it, and I could take a leisurely drive back. But I was concerned that I was going to be a little late, which is not what I like to do. So I hope I haven't screwed things up for you. No, it's okay. Drive safely. Oh, I will. My wife said I better, so. I have a reputation for a lead foot. She said tonight was not the No, good it's to not have the a right lead time. foot. Thank you again for your time. Thank Yeah. you. Thank you. You have a safe trip. Thank you. Okay. OK, on s'en va au numéro 7. Adoption des recommandations de la Municipalité Council Committees. 7.1, Saint-Eugène Community Center, 10 minutes. Comment est-ce que vous voulez demander des questions là-dessus ou comment vous voulez faire avec ça? Là? Moi, c'est ça. Ben, C'est il y a une ça. petite correction à faire parce que à 4.1, ça dit les prix de location du centre communautaire de Chita-Blondeau sera à la hausse. Puis c'est celui de Saint-Eugène, right? Ouais. Juste à titre d'information. Je vais leur mentionner. Non, je pense qu'ils font une comparaison, là. Ils ont dit que Chita-Blondeau augmentait les prix, mais eux autres ont décidé de garder les mêmes prix. C'est une comparaison qu'ils font entre les deux. OK. C'est pas parce que Chita-Blondeau a augmenté Mais leur aussi tarif. les prix. OK. OK, là, je comprends OK. la structure. OK, désolé. Ils vont monter les prix pour... La boisson à la place. c'est ça. Tout le monde correct avec ça? Oui. OK, on s'en va à 7.2. Moi, j'ai pas de questions. Non, c'est juste les nouveaux membres. Oui. OK, s'il n'y a pas de questions, on continue. 7.3. Moi, j'ai pas de questions. Non plus. 7.4. C'est juste un résumé des activités qu'on a eues dans l'année 2024. OK, pas de questions, on continue. OK, on s'en va à 8.1. Questions? Non, moi, j'ai pas de questions. Moi non non. plus. 8.2, on l'a fait. Mhm. As-tu une résolution là-dessus? Oui, Oui. je l'ai eu. On s'en va à 8.3. La personne à répondre aux questions est ici. Il est bien tranquille, mais on le voit. Il est occupé, lui. OK. Questions? Moi, j'avais pas de questions. Moi, j'ai pas de questions, non. OK. Toi, JF, as-tu quelque chose? Non, moi c'est bon, merci. OK. Tout le monde en fait peur d'abord? Ouais. Oui. OK. On continue. Chief Building Official, Bylaw Officer, département. Je n'ai pas oublié, mes chevaux ont pas été chez chemin. Hein? Désolé, j'ai mal compris la question. C'est correct. On parle de ses Je chevaux. sens que t'es agacé, OK. OK. C'est correct. OK. Pas de questions? Non, c'est beau. Ça en va 9. Unfinished business. Yeah. Ça en va numéro... Non, j'ai pas de question non plus. Merci. Merci, Jessie. OK. Toi, avais-tu des questions? Non. OK. Alors, numéro 10. Application for Prescott Russell Land Division Committee. Un proposeur pour Ma notre... proposition. Hein? OK. OK. Monique? OK. Juste un petit brin de mise à jour. C'est
Une division de terrain que Barry Perkins propose sur la 14. Dans le fond, il détache la maison du terrain agricole parce qu'il n'a pas de besoin. OK. Tout le monde est en faveur? Oui. Ouais. OK. Adopté. Ça va au numéro 11.1. Temporary borrowing line of credit. Un proposeur. Je propose. OK. Je Puis, seconde. OK. Question? Non. Pas le choix. Tout le monde en faveur? Mhm. OK. Adopté. On s'en va à 11.2. Garbage rates. Un proposeur. Puis, Stéphanie, Stephanie, Monique. Monique. Question? est-ce qu'il y a une hausse ou... Non, c'est le même C'est la taux même chose. depuis quelques années. Ouais. OK. OK, adopté. 11.3. Un proposeur, Karina. Seconder ça. Jacques. Question? Non. Là, il y a une hausse. Là, il y a une augmentation de 50 $ par unité, puis c'est pour répondre aux dépenses qui augmentent, les dépenses d'opération de l'usine de traitement à Château-Blondeau. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK, adopté. 11.4. Interim levy. Un proposeur, Je propose. appuyé par. Stéphanie, OK. Question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. 11.5. Appoint Antique Day Committee. Un proposeur, Stéphanie, Karina. question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. OK, adopté. 11.6. Fire Protection Transfer Payment Agreement. Un proposeur, Karina. Monique. OK, question? Ça, Il faudrait c'est- juste changer la reine pour le roi, là. ouais. C'est Ça a été fait. c'est l'entente pour ah, signer mais la, sur la la proposition subvention qu'on que a. Bryce a mentionnée tantôt, Ouais. c'est pour signer l'entente. Tout le monde est en faveur? oui. Adopté. 11.7. Un proposeur, Karina. OK, à proposer puis appuyer. Question? Non. Non, là, ça. Tout le monde en On faveur? a tout vu, ça. OK, adopté. Ça prenait quelqu'un pour appuyer. Ah, mais il y était deux qui ont Ouais, c'est moi proposé. puis Karina. ok. Ah, OK. On va aller dans Peu l'ordre importe. que tu veux. C'est ça. OK, numéro 12, approval of the variance report and accounts payable. OK. Je vais proposer. Proposé, appuyé. Seconder. OK. Question? Non. OK, tout le monde en faveur? OK, Oui. adopté. Numéro 13, other business, 13.1. Money from the recycling committee. Un proposeur, Stéphanie, Monique. Nick. Question? Oui. Est-ce qu'elle va c'est combien l'argent? Le 74 772, c'est une réserve qui était dans le comité régional de recyclage. Présentement, je propose de la mettre dans notre réserve générale. Bien, on ne s'occupe plus du recyclage, on n'a plus Non, besoin. c'est ça, mais il y avait de l'argent qui était accumulé en réserve dans le comité de recyclage. Là, le fait que le comité, il n'y a presque plus d'opérations, ils remettent l'argent des réserves. L'apport qu'ils nous ont remis présentement, c'est 74 772 que je merci. propose de mettre dans notre réserve à nous générale. OK. Ça fait bien du sens. OK. C'est parfait. OK. Juste une chose. Ça, faut-tu que ça revienne au conseil s'il y en a de dépenser? Si vous voulez de la dépenser, oui, il va falloir que ça revienne au conseil. Oui. OK. Merci. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. Adopté. 13.2. Account closure. Ça, si vous voulez proposer, je vais vous expliquer où ça vient après.
Je propose ça. Seconde. Et ça, c'est les différents comités. Il y avait un comité de loisirs à Saint-Eugène. On a fermé les comptes après qu'on a fait tout regrouper les 3 comités ensemble. On a fermé le compte de loisirs de Saint-Eugène. Il y avait 4 772. Il y avait un comité de la Ligue de Bâle. Il y avait 3 964 $. Puis le comité de loisirs à Château-Blondeau, il y avait 8 843 $. Ces 3 comptes-là ils ont été fermés pour un total de 17 579 $. Je propose de le mettre en réserve pour les comités de loisirs. C'est d'autres argent qui va être en réserve, mais elle ne peut pas être dépensée sans qu'ils reviennent au conseil pour demander de l'utiliser. Ça va être accessible au comité des loisirs s'ils font une demande spéciale. Oui, mais puis la demande, il faudrait qu'elle soit approuvée. Pour qu'elle au soit conseil. approuvée. D'accord. Tout le monde est proposeur, puis il y en a plusieurs, là. On l'a-tu fait? On l'a On déjà l'a eu. fait. OK. OK. C'est Tout le juste monde tout le monde en approuveur? parle. Oui. Oui. OK. OK. Ça, on va numéro 15. Closed session. Ah, Proposeur. Stéphanie. Monique. Tout le monde. OK.